Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா wheat கொத்து பரோட்டா. So வீட்ல செஞ்ச ஒரு பரோட்டா வச்சு நான் அத வந்து சும்மா ஒரு கொத்து பரோட்டா ஸ்டைல்ல பண்ணிருக்கேன். இதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து பாத்தீங்கன்னா capsicum, onion, red chilli, கொஞ்சோண்டு பெருஞ்சீரகம் and then உங்களுக்கு தேவையான நீங்க other vegetables போட்டுக்கலாம். இதுல வந்து நான் வேற எதுவும் சேர்க்கல. Okay, and then oil. நார்மலா just எல்லாமே போட்டுட்டு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க eggs ஆட் பண்ணிக்கலாம். Okay, so நான் கடைசியா வந்து eggs ஆட் பண்ணிருக்கேன். இது வெஜ்ஜாவும் ட்ரை பண்ணலாம், நீங்க நான் வெஜ்ஜாவும் ட்ரை பண்ணலாம். யூசுவல் பரோட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா மைதால பண்றது. சோ அது வந்து உடம்புக்கு கண்டிப்பா கெடுதல். சோ அதை அவாய்ட் பண்ணதுக்காக தான் நான் வீட்ல பரோட்டா செஞ்சு கோதுமையில பரோட்டா மாதிரி பண்ணிட்டு அத வந்து நான் கொத்து பரோட்டா ட்ரை பண்ணிருக்கோம். ஓகே, நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க, கண்டிப்பா பிடிக்கும். ஹெல்தியான டிஷ், நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க. ஃபுல்லா வாட்ச் பண்ணுங்க. Why didn't I know from the very start? Oh, you left me here just to fall apart. If I wrote you a letter, would I have a chance? Would you read my letter if I had it sent? If I wrote you a chance? Would you read my letter if I had it sent? If I wrote you a letter now, would I have a chance? If I wrote you a letter now, would it even be read? If I wrote you a letter a letter,